Well, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. It's Wednesday, the 23rd of July 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22 986 986. Send us a text message on 13986 986. You can also stream this broadcast live by logging onto our website iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba. And do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع راديو، أهلا ومرحبا بك في حلقة جديد من برنامج الدون الليلة يوم الأربعاء الموافق 23/7/2025. البرنامج في يوم الأسبوع من الساعة 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لأرقامنا ورسالة نصية. تابعنا على الإنترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك وإكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. فاصل ومنه حنبدأ بفقرة ريزيدنس ريبورت ورينا شنو الحاصل في المنطقة اللي انت موجود فيكو. To the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. مرحبا بك مرة ثانية. iRadio. iRadio صباح الخير. Good morning Emmanuel Joseph Akile. صباح النور. باتيستا أرمانو من قرية. تفضل طوالي. أنا بسلم عليك في استديو iRadio صباحا، وبسلم لكل الستاف بتاعكم، والسلام الثاني بمشي لكل أصدقاء بالبرنامج اللي بدقوا التليفونات كل يوم صباح عشان نسمع أصواتهم. وسلام تاني بمشي لكل ناس اللي بيرسلوا رسائل ما قاعدين نسمع اصواتهم، لكن بواسطه بتاعي قاعدين نسمع اصواتهم. وبذات وادخالي داريوس بشير هناك في امريكا والولايات المتحده الامريكيه، جاستن داريوس بشير، طولت ما سمعت رساله منه، كان هو قاعد اسمع حسي كالي يرسل لنا عشان نقدر نعرف احوالهم. والاخير بمشي لكل المسلمين في جميع اتجاهات بتاع جنوب السودان. ايمانويل اتكلمنا كثير عن الشوارع الما كويسه والدنيا غريب، لكن الشارع اللي بقى مزعج حسي طبعا شارع وزارات، هو بقى خلاص مزدحم بشارع المخلق هناك بتاع الجيوان ده. الشارع بتاع بلوك ده والله بقى مرهوم، وبعدين الشارع بتاع الملكيه هنا قدامنا بتاع ملكيه واتكلمنا فيه قبل كده، حتى لو ما في له صيانه في زمننا حاليا يعملوا له صيانه بس بتراب ميرام ولا باسمنت ولا اي حاجه، لانه الشارع ده الوحيد هسه قاعد يدخل ناس اتجاه الغربي بتاع بوديك لملكيه، بوديك لجامع جوبا، وديك كاستوم، وديك ماشي جبل، ماشي وين، كل بيستعملوا الشارع ده. فهم هو قاعد اسمع كلام ده، ولو ما قاعد اسمع في سواق بتاعه، في مراسله بتاعه، في حرس بتاعه، في ناس بتاعه كتار، وذاته قاعد امشي حسي ده شارع لو بمشي بيه وبرجع بيه، كان يشوف لنا الحل بتاع الشارع ده لانه محل بيزا مزعج. قال لي مره الثالث نتكلموا فيه حسي. ما عندي كثير اسبانه في قريه كويسين، الطلبه ماشيين المدارس، ونتمنى انه يوم يكون سعيد لكل الناس، كل زور ربنا يرزقه بتاكيس للبيت. شكرا. Alright, شكرا. Gracias لمشاركتك. iRadio. صباح النور. تفضل. أنا ضربت خير كان بارزار ما على أرواح المسؤولية طبعا كرر بنجان أبدي سلطان جوزيف أما ماريا كفرا إنجينير مجلس أو سلام منك دبنا لغنا كواو مدينة ونسكول البصمة عائلة بسبب علينا الناس ضبطين مفاجأة بطلت هلا بتاعنا من هناك ولا دارين الناس تكون زي لو الناس باين كويس كمان هناك الناس تعويل في برنامج كفاية تمدين بور هناك واسني كتوريا كمان كده بقوسين لازم أقوم بمكسوها مورين بتوع كده ودي ريبورت الظالمون كويسين كانت مثلا تعبني kan pijian jandem anak kudu nakin bes kalam kita amin ni kuis tiano am de mosdia ta kuma lain kan dia kalam ta jian sunu ana hai anna je modina na bangar besar pan besar barun ke no ke onus peki ta de salam de report ta resident report ta sawa dalan na kuisin to ana biman na kamana kuisin so
شكرا لك. اي راديو. الله صباح الخير ايمانويل جوزيف. صباح النور. بانجان من سي او سي. نعم بانجان. اولا تحيه لك، تحيه للتيم العامل معك في الاستوديو، وتحيه للمستمع الكريم السامع عايرة في كل مكان، وتحيه لاخواننا اللي بيتصلوا في كل يوم، على راس الاستاذ مجوك، اخونا كشف فرانكو سيبيت، ديفيد ماغوك، سلطان جوزيف، جوزيف مونيكي، جوزيف لبنك، ماما ماريا، وقرأ كور في الرنگ، وسلطان أنجلو، وعموم، وأبو اليوم يور، وسيبو كده في عويل، وأبو الجاز. وبرضه نسلم على جيمس فيق الواق معروف جيمس بيكر، وبرضه بسلم الشيف اكزيكتيف دايركتور في جيبي سيتي كانسل بينس أليكس متي، بسلم له كثير. وبرضه بسلم ستيفن وركوزيش، نتمنى له شفاء عاجل. وبرضه بسلم ولأخوتنا يعني حسين جريش جامبيو في مدينة جامبيو، نتمنى له برضه وأسرته يعني الصحة والعافية. أصبحنا كويسين في اي دي في كم، أنا أصبحت كويس أنا وأسرتي الصغيرة وجيران، أصبحنا كويسين. ما في أي بطال. نتمنى برضه من الساكنين في المخيم يكون أصبحوا كويسين، وخاصة مخيم رقم 3 ومخيم رقم 1. طبعا الناس اللي بنتكلم كل يوم ايمانويل جوزيف اكيله عن الاوضاع السياسيه موجوده في البلد، وخاصه موضوع بخصوص المعتقلين السياسيين، وعلى راسهم دكتور مشار وانجلينا تين وفيتر دوبلم ووزير البترول فوتكا. دي العناصر الجوبة بوفق اتفاقية سلام. فوجود رياض مشار خارج السجن وده مهم جدا. شخصية رياض مشار طبعا شغلية مؤثرة جدا، وده طرف أصيل في الاتفاقية السلام المنشط 2018. وجوده في السجن أو وجوده في إقامة الجبرية ده ما قاعد يفيد اتفاقية سلام. احنا لما نتكلم ما جانا مصلحة في دينار، وده رياض مشار هو قادر إنه لو فرض عليه إقامة الجبرية موروث يقدموا للمحكمة، الشل الرأي العام يبقى يعرف ذله عمل شنو، ولو هو كان بريء يطلق صراحه. أنا بشوف كل شيء حتى ما قاعد تتعارض لقدام، يعني اتفاقية معطلة، يعني زي عربية كده خلاص ضرب ليستك، ما قاعد يمشي قدام، ما قاعد يمشي ورا. فأنا بناشد المنظمات الدولية هي اللي يضغط على الحكومة الأساسية اللي يطلق صراحه عشان الاتفاقية تمشي قدام. صحيح الرئيس نيته زي قالوا مجوك نيته كويس، لكن أي زي المسؤول دائما الحاشية جنبه. اصلا ما في عايز اسمه رئيس كاب ولا كده كده، حتى الملوك دائما فتلقوا الناس اللي عايشه جنبهم دائما يا هو بفسدوها، لو عندهم مستشارين شريرين دائما يا هو بخرب كله اي برنامج، لانه كل مستشار دائما يكون عنده مصلحه داير يسوي الحسابات بتاعه مع الناس الثانيين. فانا بشوف الرئيس يعني نتمنى انه يسمع اصوات بتاع المواطنين فيما يخص اتفاقية سلام. خلوا يعرف الجمود الحاصل في اتفاقية سلام، خلوا الناس يتحاوروا. وجود زول في سجن ما بخدم مصلحة بتاع المواطن ولا بخدم مصلحة بتاع الزلمة. خلي الحكومة يطلق صراع المعتقلين السياسيين القاعدين في السجون حتى اتفاقية تقدر تتعرض لقدام. شكرا جزيلا. شكرا لك. رسالتك واصل للحكومة. راديو كبير الإذاعيين، كبير المستمعين. إيمانويل جوزيف أكيله أبشنب. ابشروا يا استاذ مجوك، تفضل. أنا شايف رجل بتاعك يا أخوي. تفضل. الله يديك العافية، صباح الخير عليك وتيم العمل معك في الاستديو. أنا أسبعت كويس في منقتين، نتمنى على الكل يكون بخير، كل الأحياء بتاع مدينة جوبا. شكرا يا بنجان، تهي بتاعك وصل. تيم مغوك هناك ونقشوك سلطان جوزيف ماما ماريا، أنا بسلمه جيب دور، وأنا بسلم للبلدوزر المية كلاس العدو سابق. أنا بسلم عليه. إنت يا أخوي إنت يا أبو بديل بعدين الجاي اللي بيكون حاكم تاع سوية، بس ربنا كريم. بسلم لجوزيف مونيكي وجوزيف جوديلا ومعينين مجنون السودان، أنا بسلم عليه. إيمانويل طبعا أنا هنا بنشوف إن الحكم الرشيد، حكم الرشيد ده أفضل حكم الموجود يعني في العالم، خصوص الدولة لما نكون فوق تنوع. دولة زي جنوب السودان ده له حكم رشيد. انت عارف القصة يعني انت يا ايمانويل اكيله انتوا اللي بقيتوا يا البيت واحد بس، انتوا ما اكثر من 5 6 نفر ولا 7 نفر بتاعكم البلد ده، لكن انتوا متوفرين الخدمة، خدمات للشعب، يوفروا مدارس مجاني، علاج مجاني زي ده من نميري، شوارع والكهرباء والمويه
يعني يعني كل الاحتياجات اللي تحتاج الانسان موفر، ان شاء الله تقعد مليون سنه في كرسي ده ما بقدر بيجيب خبرك، لانه المواطن مستقر والامن مستقر، ويعني التعليم موجود والصحه الدواء موجود في وسيله، يعني كله يعني الاحتياجات الحياه موجود. ده ما مواطن ذاته بيكون عنده مشكله مع حكومه، ولا مواطن بيكون عنده كذا ذاته ولا داير ام بي ولا داير وزير، لان الناس شغالين. بعدين بيكون في استثمارات في الدوله، الشغل بيكون يعني مفتوح لاي زول، لاننا بيكون العيال المشردين لاننا. لكن ايمانويل جوزيف اكيلا اي مجموعه عندهم فهم في نظام الحكم، يعني البلد فوق تنوع زي جنوب السودان ده، وهو قاعد يكون خطر. انا ما كان نتعلم من الدول العربيه. كده شوف ليبيا غزاف لما عملوا باب العزيزيه، انت عارف باب العزيزيه ده عنده جيش بس من قبيلته بس. باب العزيزيه وين؟ وشوف متغزال في النهايه كيف لما قام الثورات. وامشي لمصر وامشي لتونس وامشي للجزائر وامشي بعدين هو ده قريب لسوريا. طبعا العراويين ديل يعني ما قبيله كبير، لكن هم كانوا الحاكمين مسلطين على سوريا. كل شيء عنده نهايه يا ايمانويل، كل شيء عنده نهايه. لكن الافارقه ما قاعد يتعلموا من يعني تجارب القاعد يحصل شنو. الجنوبيين ديل خدمات شفتها، يعني حاجه بسيط بس. الجنوبيين ده داير امن يكون مستقر. المزارع يزرع بسلاح، يعني انا بكون عندي جرالات، انا لو جرى عندي جيش بيني ودوم من هذه يعني يعرف ليه مشاريع بتاعي بدوشكات بيناير ومواطن ما عنده دوش كده هاجر يزرع كده. فشوف حتى الموضوع بتاع النظام ده كل موضوع الان اذا بلد مستقر، الشباب ده كله بيسلم اسلحه للسلاطين، والسلاح ده كله بيكون في مغازات الجيش. كويس؟ ما موضوع عامل باقو ودايرين واسلحه ما في وجيب قريب عصايه، ده كله لخبطه ساكت. كويس؟ ده فهم بس ساكت. عشان كده انه لما نكون ما في اراده صح، يعني ما في انسان يزرع في قلوب الناس السياسيين اللي بيديروا البلد ده، يعني البلد كله في كارثه. يوم قال لما نعين نزول الرئيس نعين نزول ممكن يكون بديل، لكن في ناس بيجي بطين بالبل. كويس؟ ما في جديد. يعني هذا الرئيس هذا راسه خلاص وقف، هيجيب منه بعد ده، لانه بيشوف الشخصيات اللي قاعد يجيبه ده شخصيات وبيشوف ممكن فيه الخير، يعني ممكن يقول بلد قدام، لكن بيجي يعني موضوع بس يجيب قروش ام بي بتاع واراب قال في فار، يعني فار اللي في بين وزاره الماليه والبنك المركزي. يعني البرلمانيين خايفين من الفار، يعني ما كديس. كويس؟ لو كان كديس كان كويس مثل جرين لكن ده فار ساكت. اذا كان اعضاء البرلمان بخاف من الفار، ما يقول لي الفار انت ما تاكل قروش بتاع الناس، ودي القضيه هنا. هم عارفين الفار ده منه. ايمانويل بلد ده شعب مسكين. الشعب ده هذا القبليه زراعون ده سياسيين. الجنوبيين كمواطنين ما عندهم. شفت ايمانويل بلد ده ما في قبليه، لكن القبليه ده قاعد يظهر من السياسيين او قاعد بس بنتشر على الشعب. ما شعب مسكين، شعب جيعان، شعب ما عنده دواء، ما عنده مدارس، ما عنده، يعني شعب مسكين. لا حول ولا قوة إلا جنوب السودان. شكرا جزيلا. أورا شكرا. ده تعليق بيجي من أستاذ مجاوب. نرفع أو نقرأ بعض من الرسائل هنا. Anthony Atob on our Facebook is saying good morning. The talks SSD wrote the escalating crisis in Tambora County, Western Equatoria State. The security situation in Tambora County continues to worsen with each passing day. On 22nd July, heavy gunfire erupted in several villages, that is Kutu, Yangu, Mufoi, Nabaria, Dukurungo, and Magbagir, resulting in widespread violence, destruction and displacement. وده نداء هناك للتدخل بتاع الحكومة. Angui Ustaz is saying good morning iRadio. I'm watching live from Wow. Another message here from Abdullah Ramadan is saying Akile, watching you live from Wow Lokloko. Stay blessed. Motosim Kafi is saying watching us live from Yambio. We also have Jacob Thomas who said good morning, presenter. I am watching live from Biwale in Uganda.
Justin Kerry is saying, watching us live from Juba Town, is sending his greetings to all the listeners of I Radio. Another message from Liep Twach is saying, watching us live from IDP Camp 3. That is, it is saying greetings to the listeners of I Radio. Another message from Deng Daniel Tiob is saying, watching us live from Shirikat. And then we have Redison Utatu saying good morning to the callers and the entire listeners of our radio watching live from Zanzibar. Greetings to my President General Salva. I wish him all the best. That is Radisson. Another message coming in from McCall Kwonglel is saying, watching us live from Checkpoint, is passing his greetings to all the listeners of iRadio. Let's go for this commercial break and we'll be right back. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized, and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes, pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. In the skies above South Sudan, trust begins on the ground.
At South Sudan Civil Aviation Authority, we don't just manage aviation, we uphold your right to safe, secure, and sustainable air travel. Every flight path is guided by international standards. Every airport protected with enhanced security. Every decision made with future generations in mind. From air traffic control to passenger safety, South Sudan Civil Aviation Authority is investing in systems, people, and policies that guarantee quality service delivery. We are not just overseeing aviation, we are building a reliable, transparent, and resilient airspace for all. Because you deserve to fly with confidence, you deserve to land with peace of mind. South Sudan Civil Aviation Authority. Safe, secure, sustainable. For more information, visit our website at www.sscaa.gov.ss or reach us on support@sscaa.gov.ss. إنكم في جنوب السودان. مرحبا بك مرة ثانية وفي انتظارنا لعناوين الأخبار. نرفع المكالمة ده آي راديو. الو آي راديو. سلطان جوزيف. يا سلطان كبير بتاع برلمان مجانا أبو تجي أبو كنف. نعم تفضل. أنا بعيق إيمانويل أكيله وزملاء كله وكشوك وبانجان وأستاذ مجيم يال ومجيم سودان دافيد مغوك بناك كل متصلين والمسمعين على راسهم ولا لدينا أور وزملاء بتوعهم كله في جامعة جوبا كله ماروت إدوارد أنا بسلم عليهم كله. إيمانويل طبعا أننا كمتصلين دائما والوطنيين ما بتونين لأن صلاح إداري بتاعنا يا إيمانويل أنا قاعد أتكلم دائما الجنوب السوداني ده أكلنا كله ما كان السياسيين براو ولا كان الشغال أي زول عنده وطنية الدار يصلى البلد بتاعنا ده مرابيه والله كان إيمانويل أكيل البجين الما عنده بيد والما عنده أي تشرة البارزو كان أنا الليلة دي أننا بجيبه يا جماعة قلنا دائما الاتفاقية لازم المواطن ده يأكل راح مش اتفاقية فيها قلقلة وفيها موت وفي لا يا داري اتفاقية الصح يا جماعة. اتفاقية ما شغال اتفاقية قانون دستوري بيحمي كل الناس ما يحمي شخصية الواحد دائما يا إيمانويل. المشاكل بتاعنا دائما ان احنا ندوق اللونجارة كان اللي يزول في اللونجارة يا بيجي شنو يا بيجي بلعبه اللونجارة لما ندوقوا زمان اي زول عبر الطريق ويشوف اللونجارة سكن ويلعبوا ما قال في اللونجارة يا دائما كانوا بتقول لونجارة وبيجي بلعب لونجارة بتاعه. جنوب السودان ده اللونجارة بتاعنا كلنا مع بعض بتاع الشخصيات الماي الدبل بتاعنا كله هي دايرين الشخصيات تمام اللي بيحكم بلد بتاعنا كله واحد ونحن نهاية الكابتن الجايدة عشان الكلمة بتاعنا واحد كمواطنين بتاع جنوب السودان كلمة بتاع صندوق اللي بيجيب الصح ما بيجيب المنطقية ولا بيجيب أخرائية من الناس. نحن دايرين بس كلمة بتاع الشعب دايرين زول اللي بيصنع جنوب السودان بكلمة الجماعي كله بدون كراهية. شكرا يا إيمانويل. شكرا جزيلا لك سلطان جوزيف. آي راديو. اهلا وسهلا الخبير ابو لولو تفضل طوالي. شكرا جزيلا تحيه لك ولكل المستمعين. بجد اننا فواز بانا كويسين بالذات في الاختصاص بتاعي ما فاجأ بطال كل حاجه تمام. اجل في بس في تطور بسيط ملموس من شارع التاسينيه كنمره 3 ماشي لمستشفى الدانية اللي هناك موفر هناك فجابوا تراب كبوه لكن التراب ده شيء ما له مواصفات المفروض يكون تراب الخرسانيه لكن الشارع جاب لنا الشكل الجديد كده هسه يومين ولا 3 يوم 4 يوم ده والله غبار كتمه زي كتمه وبدون مجاري. هسه لو جاء مطر واحد بيشيله كله ثاني بنرجع في حالتنا الاولى. عشان كده نتمنى يكون في برنامج بتاع ترميم الطرق بكده يكون ناس واختصاص الخبراء يجيبوا لنا خرسانه الممكن نثبت في الارض وكمان مع الفتح المجاري عشان نقدر نحافظ على هذا الطريق.
بطريقه كويسه. لو قلنا ده نعمل 1000 متر كده نعمل 500 بالمواصفات ونخلي باقي للبيجي بعض، لكن اذا كان نعمل بهذه الطريقه اكيد ما قاعد نعمل حاجه بالقانون نضيع الاموال وقاعد بنلعب بالمال او في ناس مستفيدين ورا شغل لانه حاجه ما مدروس ما قانوني ولا ما شنو انا ما اعرف. عشان كده نتمنى يكون دائما يكون في اراده سياسيه ويكون في روح بتاع الوطن، روح بتاع السيف بتاع اصلاح حقيقي، نقود حاجه في مكانه الحقيقي على حسب الطرق على حسب المواصفات وعلى حسب الشيء المفروض ان كان الناس يعمل فوقه، ما نعمل حاجه عشوائيه، نعمل حاجه مدروسه للمستقبل للطويل الامد الى جنوب السودان عامه. شكرا جزيلا. Alright, شكرا لك. وهذا في النهاية نداء بيجي من زعيم أبو لولو من مدينة واو there. Another message here, someone is saying good morning Akile in the studio, including David Magog, Mama Maria, Franco Sebid, Ustaz Majok, Emmanuel in my area. I didn't see anything wrong last night, and this morning just civilians or citizens are losing hope because when the government has started to remove the small notes that I think everyone was putting his or her mind that the market will be reduced or will be reduced, and it is actually increasing. It's a message connected to the issue of the economic situation in the country and related to the statement of the government yesterday about the printing of more money or more cash. Time for news headlines. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, Lasuba Memo, good morning. What do we have today? Well, activist Edmond Yakan is urging South Sudan Central Bank to rebuild public trust in the financial system as it plans to print more money. South Sudanese officials have admitted mixed progress in reforming agricultural sector as a high-level IGAD meeting on food system resilience wrapped up in Juba last week. Right. And Sudan's oil-rich Kordofan region has become a key battleground in the ongoing war between the army and paramilitary forces as both sides fight for control in a conflict that has gripped the country for over 2 decades. This and many more. Thank you Lasuba. نوين الأخبار نلقى التفاصيل في الساعة 7. South Sudan, iRadio, your eye on South Sudan, iRadio. Alright, welcome back from the break. Now let's cross to Wow Town of Western Bahr al Ghazal State, where the administration of Bahr al Ghazal University has announced that the institution will reopen next week after 2 months closure. This followed a strike by the students over the tuition fee increment there. The Vice Chancellor of the Higher Learning Institution, Professor Erneo Uchi, said the reopening will start with the registration and then lectures to resume on August 4th this year. He also stated that the reopening will be limited to first and final year students, saying they don't have chaos compared to the other classes. They also insisted that the students will pay tuition fees based on the new structure set by the administration, which he explained that the remaining classes could resume in few months provided that no further disruptions occur. I caught up with him on phone yesterday. It will be reopened on Monday, 28th instance. That is after 6 days. And then the lectures will be resumed on the 4th of August. Yes, because we do have registration and so forth from 28th up to the 3rd. And it will be open from first year up to the last? No, only first years and then the final forms.
For example, College of Medicine, the 6 forms only. College of Veterinary Science, the 5th year only. College of Education, and then the other nursing, 4th year only. And then the other Institute of Public Health, the 3rd year only. This is the finalists. We call them finalists. It is a tactical strategy step. It is tactical step following the strike of the last May. So we want to start with a few numbers. Because first year there is still enthusiastic. They don't have chaos. They're okay. Finally, they want to graduate by any means. The other classes will be looking into it later on. Maybe after a few months, after what. After monitoring that, these 2 categories of student classes are okay. How are the issues being resolved? Have you managed to resolve the issue of the tuition because they were protesting about the tuition increment? No. This tuition fees is one of the most crucial, but at the same time, it is the inexpensive tuition fees in East Africa community. Imagine somebody to pay 1 million in tuition fees in the College of Medicine, which is equivalent to $200. But at least in Uganda, a student in the School of Medicine, College of Medicine, used to have paid $3,000, $2,000, but our $200. This is the minimum due to the current economic pressure to the parents and so forth. This is the least, at least to run the university sustainably. That means the university will reopen based on the new fee structure set by the administration. Of the current years. Otherwise, it means that we were going to risk about the sustainability of the university. This is the minimum. So, Professor, what is your message to all the students, and especially those who continue to protest? What would you tell them? First of all, the University of Paragal welcome them. Secondly, we are very flexible, but not lenient. We are very flexible in the modality of the settlement of the tuition fees. For instance, the students should pay at least 50%. At least 50% of the tuition fees, plus the University Development Fund, to allow us operate 50%, at least those who are not able to pay fully. And then we'll allow them to pursue their studies. Semester 1, up to the examination, semester 2, up to the examination, but the results will not be shown to them, those who have not completed the tuition fees. That is why we are so very flexible, taking into consideration the economic pressure of their parents. بروفيسور إرنيو أوتشي هناك مدير بتاع جامعة بحر الغزال بيتكلم معي عبر التليفون امبارح عن الفتح بتاع الجامعة في الأسبوع الجاي، وده طبعا حيبدأ بالتسجيل، ويوم 4 شهر 8 الدراسة حيبدأ. طبعا هو قال إنه الإدارة قرر هناك إنه الناس اللي حيرجعوا للجامعة أو الريزمشن بتاع ستاديز ده حيكون بس لسنة أولى وسنة وناس في السنة الأخير في السمسترات بتاعهم، أو في الناس مثلا في سنة رابعة في كليات بتاعهم لو ده السنة الأخير، أو ناس في سنة 5 في كليات بتاعهم في السنة الأخير. وده طبعا هناك وما دارين يبدوا بعدد بسيط، وبعدك حيشوفوا بعد شهور باقي الفصول حيسمحوا لهم إنه هم يرجعوا. بيقول إنه الناس سنة أولى وما عندهم أي جرجرة أو مشاكل، الناس في السنة الأخير هم دارين يتخرجوا ويمشوا، لكن الناس اللي في النص هنا قاعدين يعملوا كيوس أو فوضى. فإذا حيبدأوا بالناس اللي هم في البداية وفي النهاية، وبعد ذاك باقي الناس اسمه لهم يبدأوا بالدراسة. وكمان برضو التسجيل أو إعادة بتاع فتح الجامعة ده حيكون وفقا
الرسوم الدراسية الجديدة اللي وضعوا الجامعة. هو بيقول جنوب السودان أو الجامعة بتاعهم هناك ده من أقل الجامعات في الإقليم بتاع شرق إفريقيا اللي بيدفعوا الرسوم، وده بسبب بتاع الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ماذا عن رأيك هناك؟ اتصل علينا وقدم تعليق بتاعك، لكن ده حيجي بعد الفاصل. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or KU-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless, structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501, or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. The South Sudan Civil Aviation Authority Management has the pleasure to invite interested applicants who are willing to have a career in the aviation industry to apply for job opportunities as marshals and firefighters. The recruitment will cover all the airports and airstrips in the country. All the applicants from the state shall be recruited in Juba, trained and dispatched to their workstations. All successful candidates will attend a course that will run for 2 to 12 weeks for technical courses under airports and airstrips management in South Sudan. The applicants should submit their hard copies of CVs and certificates to the Office of HR. For the marshals, application requirements include South Sudanese nationals only, South Sudan Certificate of Secondary Education with an average 70% and above, Division 3 and above of Uganda Certificate of Education, and C and above of Kenya Certificate of Secondary Education. Age 25 to 35, medical certificate, and fluent in English. For the initial firefighter course, 10 posts in Juba, applicants' requirements include South Sudanese national only, South Sudan Certificate of Secondary Education with an average of 65% and above, Division 3 and above of Uganda Certificate of Education, and C and above of Kenya Certificate of Secondary Education. Age 18 to 30 years. Medical certificate, fluent in English, valid driving license is mandatory. Submission of application shall be handed in to the Department of HR and Management and Development during the working hours, and the letter shall be addressed to the Director General for Civil Aviation Authority. All applications shall be delivered from 15th to 25th July 2025, and applications will be closed on 26th July 2025 at 5 p.m. Life is about flavor. You gotta spice things up because there's only one Benny. It's a mission to give the people more flavor because flavor is a feeling. It transforms any meal from lunches on the go to mixes, salads, and soup. You just need one envelope to bring everyone together. Benny, live with more flavor. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو. ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات 12 دقيقة لرأس الساعة. راديو اهلا وسهلا الخبير. قولوا لي تفضل. تحية لك والتحية للتيم العامل والتحية لكل مستمعين والتحية للبروفيسور كمان اللي هو التحية وكل الحقل التعليم. بجد خبر كويس. الآن التعليم ده هو السلاح الوحيد، هو المفتاح الوحيد اللي بيحاربوا مشاكلات كلهم في البلد،
عشان كده نتمنى بعد الفصول الثانية في مصر اللي ياخذوا كده درس الاخوان مثل في الفصول وهم لسه، عشان كده لابد كده يكون في رابط التكاتف والناس تطالب مطالب سلميه، ونتمنى من اداره الجامعه كمان النظر في المطالب في تقليد الرسوم. حتى اذا ما هو ذكر قال بانه اننا اقل رسوما من شرق افريقيا، انا ما نساوي نفسنا بالناس ديل الناس تقدموا وتطوروا، المفروض يكون تعليم يكون مجاني. الطالب ده معلوم ممكن كان يقرا حتى بعد ما يتخرج بعدين لو في دين في رقبته ده بدفعه بعدين للوطن، حتى كان يمشي يشتغل في مجال الاقتصاد بتاعه يتخرج فوقه بدفع الضريبه ده عشان نقدر عندنا اجيال جايين، عندنا كم فصول ثانيين جايين لابد كده نقدر نرفع بالتعليم، فديل النواة الحسنه لازم نحافظ عليه من اجل المستقبل لجنوب السودان افضل. شكرا جزيلا. alright شكرا لك ابو لولو. درايو اي راديو. مرجع تاني واتصل علينا نقرأ رسالة هنا بيجي من سبت باب بيقول مرحبا بعودة لافتتاح أبواب جامعة بحر الغزال بعد غياب أكثر من شهور أو شهرين بعد إضرابات من قبل الطلاب. هو كتب 5 شهور لكن ما 5 شهور، الجامعة كان وقف في شهر 5 بعد إضراب طلاب والطالبات بتاع المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، وأنا أعتقد هذا الإجراء غير مقبول ولا فعال. لا يمكن حرمان بعض الطلاب والطالبات بتاع المستوى الثالث والرابع والخامس من مواصلة وتكمل ما تبقى عليهم مراجعة هذا القرار. راديو. Emmanuel, just Akile, good morning. Yes, good morning. This is me, David Mago from Wow. Yes. My brother, the opening of the university is welcome, but there is some points of correction that I would like to talk about. Number one, what was the cause of a strike by then was the issue of the money. The College of Medicine was the leading college of which a private student was requested to pay 6 million South Sudanese pounds, which is equivalent to $1,000. And then the public admission was almost around 2.5 million South Sudanese pounds. That was the issue, the reason why the students were making a strike. It was not because of $200, which is equivalent to 1,000 to 1 million pounds. The university would have been operating since. So the question is, if the university is going to open, did the administration of the university solve the problem of the money or not? If they are still asking for 6 million for private student in the College of Medicine, which is equivalent to $1,000, then that question is still. This is number one. Well, I asked him about, he said they will reopen the university based on the new salary structure set by the administration, meaning it will continue with the salary structure or the fees that they've actually decided to go with. Okay, that means it will even be requested to monitor it, whether it is true or is it only information in social media or on air. This is number one. Number two, when we come to the opening of the first year student and the finalists, the university is for everybody, and all the children of South Sudan have right to education, of which the university is supposed to be open uniformly, because any student who is making a strike is someone who is requesting for his right. The strike was not mentioned that only middle classes were the cause of the strike. It was for all the students who are claiming for the right, either you are in first year or you are finalists or you are in the middle classes. They were claiming for the right of which they deserve even to come back for registration and they start lectures like the rest, because the university is for all, of which all the students have right to come back to the university. Lastly, my request is going to the president, who is the chancellor of all the universities. There must be a unification of the tuition fee for all the 5 public universities, of which the president has to be aware of this. Because if you go now to the 5 public universities, they have different tuition fees, of which they are their private universities. Because a vice chancellor with the administration can decide or what to give or how much money are they going to put on the students so that for registration, which is not supposed to be. The tuition fee is supposed to be in the office of the president, who is the chancellor of all the 5 public universities. And now you have allowed all the universities like private universities, which is wrong. Another thing,
The president is supposed to appoint those who are in charge of the university to be the senior professors to supervise them. But those who are making supervision now in public universities, some of them, they don't have much qualification of which they cannot even come and talk to the professors in charge of the university. That means president should have to provide this to check people like Peter Donyava, people like Professor Machar, people like Dr. Waniga, those who have access to president and can even come and check how the university is operating. If it is not going well, they can even go and report to the president that there is something 1, 2, 3 like this. People like Professor Akile. These are the people who are in about education. How is it operating? President should have to pay attention to the public universities. Otherwise, these universities, as soon as possible, they will even be closed. Right. Thank you very much. رسالة مباشرة لرئيس الجمهورية للانتباه لعمل بتاع الجامعات الحكومية. And we stars also saying we are very frustrated in the University of Bahr al-Ghazal because of the decision they made. This is killing of the ambitions and the dreams of the people. Are we not citizens of this country? And he wrote also, why are they excluding us while we are claiming our rights? This is not the leadership we expected from them. God is watching unto them. That is we there writing on our Facebook page. iRadio. Hello iRadio. Hello iRadio. اي معاك استاذه فوني من وين؟ من مديريه. تفضل يا استاذه. اي جوزيف اكيلي. الجامعات الحكوميه زي ما اخوي يتكلم مفروض رسوم يكون متساويه. طلبه لما يطلعوا في سترايك ده ما بيقولوا طلبه سنه اولى ولا طلبه دي الجامعه كله. احنا زي مواطنين بتاع جنوب السودان يال ما عنده حق يقرا بقروش بسيط لانه دي جامعه حكومي. احنا لازم نرفع مستوى بتاع ايال بتاعنا في جنوب السودان. ليه قدرنا نشردوا ايالنا في الشوارع؟ وشفت كومباريزون او بكين قال ياكي في كامبالا بتدفع $. ليه نحن بنعمل كومباريزون؟ ليه بنقول في كامبالا بتدفع كده؟ انت ما تقارن جنوب السودان مع دوله ثانيه. أننا دولة سيادية، عندنا سيستم بتاعنا وعندنا جامعات حكومية ما تقارننا بأي دولة بتاع إيست أفريقيا which is wrong. رسوم يكون متساوي ورسوم يكون حاجة معقولة عشان إيالة جنوب السودان يا جماعة يقرأ. لنا بنقول تعليم. ليه بنكورك التعليم ما ننزل مستوى بتاع التعليم قروش يكون بسيط عشان كل زول يفكر يقرأ، لكن بطريقة دي ما إيال حيطلع شماشين ونيجس في الشوارع. ولما يكون في مظاهرات ما يقولوا ده سنة أولى، ده جامعة كله. ولازم رئيس مفروض يراجع الاشتراك بتاع الجامعات ده كله وبعدين يوحد الرسوم عشان إيالنا ده تمشي جامعات. أو أنا بحذر ناسنا الكبار كله كلام بتاع مقارنة قال دولة كده ما دولة كده ده احنا ما يقارنونا بأي دولة في إيست أفريقيا. فحاجة ده ما صح، ده فايليشن لإيال بتاعنا في ساوث السودان. شكرا جزيلا. شكرا لك ماما بوني للرسالة بتاعك وتعليقك. راديو نرفع مكالمة تاني قبل ما نمشي لغرفة الأخبار. راديو. Morning, Radio. Yes. How are you, my brother? Your name, where are you calling from? I'm fine. I'm calling from Juba. Yes, go ahead. Yeah, I surprised. Hello? Go ahead. I surprised when I heard the professor saying that comparing Uganda and South Sudan. Where Uganda got independent and when South Sudan got independent. And how is the situation of Uganda and how is the situation of South Sudan? وكلام سمعته كلام ده أنا قرأت أنا professor ده أنا نفسه بيسوق بتاعي الله وزول في شارع وبقول عشان نعمل زول ما هو أصلا نتيم مرواي الرجال البسيط دايرين يعلموه عشان يكون مستقبل بتاع الجنوب بعدين داير خارج جاك ما عشان يكون مرواي ما على الجنة عيان. That is wrong completely. I can't agree with that.
letting us just insult يا بروفيسور. Alright, thank you very much. هو ما بتفق بالخط ده والكلام بتاعت انه مقارنة البلاد بالدول الأخرى وخاصة يوغندا. We leave it there for now. Up next, news in English, and I'll be right back in the second hour of the dawn.